Premasundari Didi, Amrita, ¿cómo es? Rasamrita Didi, Krishna Mokhini Didi, Krishna Kumar Prabhu. There are 121 people here. How you cannot mention them all? All squatting my eyes. Vidai Valava Prabhu, Dandavas. Continúa, Maharaj, continúa. Okay. Is Arjuna from Costa Rica? Is he here? Yes, they were here. Okay. All right. Trivikram Marsh, you have any more Okay. Yo menciono a Arjuna y Vishaka porque yo creo que hace algunas semanas fui muy pesado con ellos y me siento culpable de haber sido. Maharaj, si la Acharya Deva dijo que si queremos ser buenos. ¿Qué dices? Se cortó la comunicación en medio de frase. Arjun, we lost. Los discípulos tenemos que ser castigados. Y ustedes también es una bendición, ¿no? Aló. ¿Cómo se cortó? Están ahí están en Costa Rica. Ellos le llaman a los de Costa Rica, les llaman ticos. Ticos, porque todo lo que dicen es como diminutivo, como caballito, como devoltito, muchachito, todo es illo. Todo lo dicen es illo, no hito ni tico, sino illo. Muchachillo, el apartamentillo, la ollilla. Ahorita estamos preparando todo para el programa. Haciendo el servicio para el programa. Yo salí a buscar el gas y no había. Tenemos una cocinilla eléctrica. Pequeña. Okay. La cocinilla. El tico, la cocinilla. Okay. Muy bien. Dandavad. Hey, Trivikram Marsh, continue. Trivikram Marsh, where you gone? Maharaj, I'm here, you see? Hard work. Oh, you're eating. Yes, hard work. You see, it's fried chicken. Happy birthday, Maharaj. Dandavad, Maharaj. What you said, you were eating buck. Yes, fried chicken and, a very nice cheesecake. And so many good things, Maharaj. I cannot stop. I'm sorry. Oh, okay. But you be careful, you'll become too skinny. No, now I'm at the age of, horizontal growth. Yo también, yo soy más alto cuando estoy acostado que cuando estoy parado. Okay, all right. Puri Marsh, what is this? Aquí estoy, Maharaj, dime. Oh, throat. This is something, un té maravilloso que se llama throat coat, cubierto de la garganta. Y es muy sabroso. It's very tasty, very nice. This throat coat, good for the. Esa bebida que preparabas cuando estuvimos en Soquel, ¿cómo era el ruso? Oh, that's just for ruso means
Ashramars, he can tell you what is Russo. Ashramars, because it's from Mexico. Mineral water with lemon. And some salt. Has to have some salt. Mineral water, but with bubbles. Bubble mineral water, then some lemon, and then some salt and mixed. And when you put in the salt, it will go and then very tasty. Okay. All right. So, should we continue reading? Ashramars, you want to say anything about what we read? This is called Householders, Appearances Deceptive. But Acharya Ratna didn't read in Spanish yet. Ah, okay. Put Acharya Ratna back on. Where he went. No, Maharaj. I will start it right now, Maharaj. So, así, Maharaj, entonces vamos a leer el capítulo que se llama Jefes de Familia, la apariencia es engañosa, del 17 de junio de 2010. Dice, pregunta, se dice que debemos abandonar nuestras actividades materiales e incrementar nuestro servicio devocional, pero ¿cómo armonizar eso si una persona tiene que trabajar duro para mantener su familia? Si la Acharya responde, pueden hacer todo dentro de su vida familiar como actividades devocionales, porque en realidad no es su familia, es la familia de Krishna. Si piensan que es su familia, esto es un problema. Pero piensan que es la familia de Krishna, entonces cualquier cosa que hagan será para Krishna. Si ustedes tienen niños pequeños, cuidar de esos niños también es servicio al Señor. Pueden enseñarles cómo practicar actividades devocionales y esos niños serán devotos, servirán al Señor y al Guru. Todo es para Krishna. Pueden hacer de su casa un templo. En este mundo la gente solo conoce la explotación y la renunciación, pero Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur y Mahaprabhu explicaron que Krishna es el más grande disfrutador en este mundo. Nadie puede disfrutar más que Krishna. Todas las gopis también dijeron, no deseamos renunciación, no deseamos ir a la jungla a cantar, deseamos que te quedes y disfrutes con nosotras. Esto es muy importante para nuestra vida espiritual. No deseamos una vida de renunciación, no deseamos eso, sino que deseamos vivir una vida feliz con el Señor, vivir una vida feliz a través de la conciencia de Krishna. Pregunta. Externamente, Pundarik Vidyanidhi solía comportarse como una persona ordinaria y algunas veces podemos confundirnos. ¿Cómo puede ser posible que tales grandes personalidades puedan comportarse como un alma ordinaria? La Acharya responde, Mahaprabhu siempre llamó a Pundarik Vidyanidhi Baba, padre. En Dwapara Yuga, él es el padre de Radharani, el rey Vrishabhanu, y en Kali Yuga se convierte en Pundarik Vidyanidhi. Mahaprabhu sabía esto y le dio mucho honor, aunque Pundarik Vidyanidhi era un jefe de familia. Pundarik Vidyanidhi ya era un hombre rico, lució como un propietario de tierra y siempre masticaba pan, una mezcla de tabaco, legumbres y nueces, etc. Y escupía en la pared. Todos estaban horrorizados. ¿Qué está haciendo este hombre? Es un hábito sucio. A la gente no le gustaba e incluso Gadadhar Pandit le sorprendió ver el comportamiento de Pundarik Vidyanidhi, pero cuando le solicitó a Mahaprabhu que le diera iniciación, Mahaprabhu dijo, tu guru está viniendo, espera por él. Y más tarde le dijo a Gadadhar Pandit que tomara iniciación de Pundarika Vidyanidhi. Asimismo, ¿cómo pueden entender que Bhaktivinoda Thakur es una gran personalidad? Él era en realidad Saptan Goswami, el séptimo Goswami, pero se mezclaba con Aul, Bakul, Kartavaya, con todas estas malas personas de las Apadaya. Él sabía por qué se mezclaba con esa clase de concepción errónea. Cuando estaba en Krishnanagar, vio que la concepción de Mahaprabhu se había perdido, y en vez de eso había mucha concepción errónea llevándose a cabo, y que deseó purificar y conquistar a la gente con un tipo de mentalidad, tuvo que mezclarse con ellos. Gurudev también algunas veces se mezcló con tales personas. Había un hombre muy grande que donó algo de dinero para construir una casa para el Goshala en Navadvip, pero fumaba una pipa. Una vez le preguntó a Gurudev, ¿sabes lo que está diciendo mi pipa?
Gurudev bromeó. Sí, está diciendo Hare Krishna, Hare Krishna. Gurudev también se mezcló con tal tipo de personas, pero de cualquier manera, más tarde, ese hombre se convirtió en un gran devoto. Entonces, ¿cómo pueden entender a tales personalidades? Algunas veces su comportamiento parece malo, pero en realidad son grandes. Ustedes no pueden entender quiénes son ellos por su apariencia. Cuando Das Goswami Prabhu fue a encontrarse con Mahaprabhu, al comienzo Mahaprabhu le dijo que regresara a su casa y él hizo eso. Se casó y llevaba una vida familiar. Las personas vijastas dicen, oh, pero después de eso dejó a su esposa y de nuevo fue a Mahaprabhu. Ellos piensan mal, pero fue necesario para rescatarnos a las almas vivas, para rescatar todo el universo. Si no han alcanzado un estado particular, un nivel de realización, no podrán entender quién es un devoto y quién lo es tan solo por su comportamiento externo. Perdón, y quién no lo es tan solo por su comportamiento externo. Deben alcanzar ese estado, entonces podrán entenderlo. Okay. Then there's a few things. Here it says that Mahaprabhu called Pundarik Vidyanidhi Baba, but actually I believe this is one mistake that maybe the editors made, because what Mahaprabhu was calling Pundarik was Bap Pundarik, not Baba, Bap, B-A-P, like Bap, Bap Pundarik, Bap Pundarik. And so he was calling him, Bap means father. The other thing is, here it's mentioning about Bhakti Vinod Thakur, how he is associating with sometimes people who would even be considered Apasampradaya, because Bhakti Vinod Thakur was preaching Krishna consciousness within the Hindu society. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur created the Gaudiya Math, and he created a mission. But Bhakti Vinod Thakur was acting within the Hindu society and spreading Krishna consciousness. And when he started that, when the temple was going in the Yoga Peeth, where they were starting, even Bhakti Vinod Thakur would mix up some ganja for the mundane pujaris. He needed pujaris, so he's mixing some ganja. Maharaj, if I'm not wrong, the pastime was with Bhaktisiddhanta Saraswati. Was it? I thought it was with Bhakti Vinod Thakur, but okay. Maybe I'm wrong. Oh, maybe you're right. But same principle. The same principle is that sometimes some compromise is made for the purpose of preaching. When I was traveling with the devotees in Bengal, then we're collecting for the Gaur Purnima festival. Acharya Maharaj would do that, and we also would travel and collect donations. So when we traveled, we'd always take one person from the mott with us as a cook, and we would when we had no place, then we would have a cook with us who would cook something to eat for us. But when we were in places where there were initiated Grihastha devotees of Guru Maharaj, then, or of Govinda Maharaj, then they would cook for us. Sometimes, though, we are making some compromise when we are traveling. You already know that sometimes we are not taking generally, not taking any onions, or we're not taking any garlic, and we're not taking any mushrooms. But when I was going to China, so many compromises had to make. And sometimes for the Chinese devotees,
they think to be vegetarian means to take all these things, to take mushrooms. They think mushrooms are vegetables. And okay, so mushrooms are, so they would eat mushrooms. I mean, Govinda Maharaji told, when you're in China, is different kind of, we're trying to preach in the Chinese culture, it's a little different. So we're not making all the rules that they make in India. Govinda Maharaj, he just tried to get them, you don't eat cow meat. Like that. A little shocking. Of course, we're not eating meat. In the temple, they're not eating any meat. But who knows what happens when they go for Chinese New Year to their grandparents' house. We cannot say. Anyway, sometimes compromises have to be made, but it is for the idea of preaching and spreading Krishna consciousness. What more can I say? Any comments? You see how deviated this Janardhan Maharaj is. He's very deviated. Recording in progress. Maharaj, this is Praneshwari. I have a question. The last part that was read, until you have reached a particular stage, level of realization, you cannot understand who is a devotee and who is not just by their external behavior. You must reach that stage, then you can understand it. Of course, most of us, we don't have that ability. So we have to trust and we have to follow the guidance of yourself and Ajahn Maharaj and Trivika Maharaj. But my question here is, if we apply the instruction to render honor to others, can we be at risk of being fooled or mistaken by others who we are offering honor, but they are not worth of that honor? Yes, that is possible that you will be fooled. Govinda Maharaj said sometimes he was fooled by others because sometimes he is trusting everybody and some people are not worthy of that trust. But I am not so worried about being fooled by others. I prefer, sometimes maybe I make a mistake, but I don't want to doubt somebody's sincerity. I don't want to become cynical. I don't want to look at people and doubt that their sincerity. I would rather be fooled sometimes than to be mean-hearted towards other people. So this is my feeling. Oh, that's a beautiful answer. Thank you. Dandavadidi, ¿puedes, Thank you. Dandavadidi, me asunté un segundito, ¿puedes traducir la respuesta, por favor? Y la pregunta y la respuesta. Yeah. Yo pregunté sobre el último párrafo de la lectura, que dice que uno no puede entender quién es un devoto y quién no lo es, solo por ver su comportamiento externo, que debemos llegar a esa etapa superior para poder entenderlo. Obviamente, en mi caso, yo no tengo esa etapa, yo tengo que apoyarme en la guía de Janardhan Maharaj y de Ajahn Maharaj, de Vikram Maharaj, de esas personas que están en ese punto avanzado. Mi pregunta fue si podemos aplicar la instrucción de honrar a los demás, honrar a otros, y correr el riesgo de estar equivocados y ser engañados por esas personas a las que le estamos ofreciendo honor y que realmente no lo merecen. Y la respuesta de Jana Maharaj, fue realmente muy hermosa, porque él dijo, hasta Srila Gurudev, él confiaba absolutamente en todos. Él
él no ponía en duda el carácter de las personas, esperaba que fueran personas honestas. Y es preferible tomar esa actitud. Didi, no es que él no dudaba de la sinceridad de las personas. Ok, él no dudaba de la sinceridad de las personas y ese es un ejemplo hermosísimo que seguir. Usted nos está dando algo muy valioso al recordar eso. Que prefiero no ser cínico de todo. Yo quiero misericordia por mí mismo, no voy a dar misericordia a los demás. Prefiero hacer un error y mal juzgar la sinceridad de alguien. Yo puedo estar engañado, pero yo no quiero como dudar de otras personas. Yo prefiero confiar en si alguien me dice que está siguiendo sinceramente, bueno, no voy a ser como Janarda Maharaj, en una ocasión Srila Govinda Maharaj dijo, todos tenemos anartas. Y él nos miró a nosotros, dijo, nosotros también tenemos anartas. Nos dijo, hay muchas personas en el sur de la India que ellos todos los días tienen que ir a la corte, están peleando todo el tiempo. Y hay otros que les gusta el alcohol, hay otros que les gusta el pescado. Todo el mundo tiene su anarta. Y Govinda Maharaj dijo, ¿saben cuál es nuestro anarta? Desconfiar de los demás. Pero tampoco podemos vivir confiando en todo el mundo. Entonces la Govinda Maharaj dijo, tiene que haber un adecuado aquí. Y ese es el sentido común. Y otra cosa también, que una vez en Caracas, que un devoto quería ser iniciado, Harikirtan y Pramana no le recomendaron. Y él fue donde Govinda Maharaj a pedir la iniciación. Y Govinda Maharaj te mandó a ti que hables con el muchacho y que le preguntes que por qué no le recomiendan. Entonces él dijo que los devotos pensaban que él es un borracho, que Pramana le había dicho eso. Entonces Govinda te habla con el muchacho y tú le preguntaste y él dijo, Maharaj, mis amigos estaban tomando. El error mío fue estar con ellos, pero yo no estaba tomando, yo no tomo. Entonces, cuando tú le contaste eso a Srila Govinda Maharaj dijo, entonces vamos a darle su iniciación. Plano de la fe. ¿No? Tenemos que tener fe que él nos está diciendo la verdad. Ahora, si él nos miente, la reacción va donde él, no donde nosotros. Okay. Oh. Very good. Guru Maharaj says that also. Guru Maharaj says that we are going to before the Lord and we are saying, I'm a fallen soul. If you judge me, I have no good qualities. So I'm asking you, don't make me, don't judge me, my Lord, I'm fallen, you give your mercy to me. So what is the thing that Guru Maharaj said? He said, we're asking to approach the plane of mercy, not the plane of justice. So, but if we want that for ourselves, we should be able to give that to others, give some mercy to them. We want mercy for ourselves, but for everybody else we will doubt them. That is hypocrisy. That is not very good. Can I say something? Yes. Please. Srila Sridhar Maharaj, I read, if you tell people, if you say someone is not qualified to get initiated, and they have to be judged, they have to go through the door of justice, but at the same breath, you claim the door of mercy for you are an hypocrite. Yes, that's Srila Sridhar Maharaj. And in my case, my personal case, I cannot say about others, because I don't know everybody. I know a little bit of Srila Janardana Maharaj, Srila Ashwar Maharaj, because I'm living with them for quite a few years. And Gurudeva gave me their credential, I mean, their certificate. I see so many people giving certificates to them, but I saw Srila Govinda Maharaj giving certificate to them. And Gurudeva would laugh when someone comes and gives certificates to one of the senior Vaishnavas, and then Gurudeva would say, oh, now
they are very pure because you gave your certificate. That was Gurudeva mocking them. So I would be very careful to give certificates to anybody. And in my case, I can know my case. When Gurudev was here in 98, I'm completely fallen soul. And I came to Gurudev and I told Gurudev, wait a minute. This is not true. We do not accept you as a fallen soul. I cannot hear this. No, okay. But I told Gurudeva, I want to be initiated by you. But there is a problem. I'm smoking pot. You know, my surname is Mota. You just see how bad is my karma. Those who are from Mexico, they know Mota is ganja, is marijuana. And then I'm smoking Mota. I cannot cheat you. If I get initiated, you need to accept as I am, because I cannot cheat for 1 week. I cannot have good behavior for 1 week. Then I will be a cheater just for 1 week. Then you're going to know who I am, and that will be frustration for me. Then Gurudeva smiled, and he gave a big laugh, and he said, yes, Prabhu, I accept you. Then I was feeling, you know, a pirate is being accepted. And then my whole journey was like full of flaws and, you know, fallbacks and, you know, and all the devotees after Gurudeva passed away, even like Acharya Maharaj, he told, Trivikram Maharaj, he wants to be ousted from the mission, but I will not oust him. So mercy, all the Vaishnavas, they always give him mercy. I have the example from Srila Govinda Maharaj and from his entourage. His entourage for me means, you know, mainly what we know, you know, like every time I was in India, Srila Janardana Maharaj and Srila Ashra Maharaj, for sure they would be there at Gurudeva's lotus feet. Ashra Maharaj dressing Gansha and working hard at the Goshala was a very nice. Sometimes even playing football with us, and so many beautiful times with Srila Govinda Maharaj, you know, and who were there? Srila Janardana Maharaj, and of course, Acharya Maharaj would not have any chance to be with him, because what he was doing was amazing. Like he could not even, you know, one answer to you was enough. That was his time for you. He could not give like 5 minutes for anybody. He was busy all day long, and incredibly busy. And we all saw like the miracle of Sri Govinda Kunda sprouting from nothing, from a pound. That was a miracle. And the temple sinking, like every brick, every base, like every, what you say, like embasement to grow the temple, Foundation. the earth, Foundation, and the foundation would sink. The earth would swallow all the like thousands of bricks. Then, you know, you just see how beautiful is our mission. Then he goes to Srila Govinda Maharaj and Gurudev, is this happening? Then Gurudev in his deep meditation, oh, you worship Kurma. You worship Kurma and everything will be all right. And then after worshiping Kurma, we see the beautiful temple coming up. Our mission is so wonderful. We came into such a wonderful door. Then we want every drunk, every pothead, everyone in the whole world to have contact with Srila Sridhar Maharaj's conception of mercy. And Srila Prabhupada, I heard from many devotees, and you can say more, Maharaj, and I think also Puri Maharaj is Prabhupada's disciple. He was like mercy personified. He took the guys from the Golden Gate Park. Like all kinds of crazy people joined Srila Prabhupada. Then, you know, my idea is, you know, we have to do whatever necessary to bring everybody to this sweet conception. This is sweet, you know. It's changing my heart. I'm becoming maybe a good man. I don't know if full good man, but through that sweetness, through that affectionate guidance, affectionate shelter, and lots of patience, I know how much people have patience with me in our mission. And then I just have to have with others. I will take the risk. Like, you know, am I risking myself? Of course, I deal with all kinds of tribes in Brazil. You know, all kinds of tribes. LGBT, ayahuasca, all kinds of, you know, transsexual, whatever comes, we say, you know.
you are welcome. Chant Hare Krishna, do some service, and that's my life. Because I was saved by that kind of merciful door. Merciful door. There is a mercy above justice. That's how I understand. Maybe I'm a little bit sentimentalist. Maybe I'm wrong. But that's the way I'm carrying on my life. And that's the way I've been saved many times by my friends. By Gurudev when he was present. And then by his entourage. His, closest senior Vaishnavas. My Dandavat pranams. Dandavad Maharaj, Dandavad. Dandavad Maharaj. My memory is Kali Yuga memory, so I cannot say in Spanish what you said, Maharaj. So, Trivikram Maharaj, if you can please at least summarize what you said in Spanish. Thank you very much. Thank you. I will request the same. Thank you very much. But he does not speak Spanish. I speak Portuñol. Portuñol. Portañol, portañol. Portuñol is fine, Maharaj. Oh man, it's gonna be hard now. Me va a ser muy difícil explicar lo que he dicho porque yo he dicho con una espontáneo. Sí, con una felicidad de hablar de mis amigos, de mis salvadores, de la gente que me salvó la vida muchas veces, pero en síntesis, ¿se dice? Muy bien. Sí, en síntesis, muy bien, en síntesis. Sí, en síntesis, yo que he dicho que cuando Gurudeva estuvo en Brasil, porque yo he venido de ISKCON y tenía que seguir 4 principios regulativos, ¿no? Para mí es sí, bueno, está bien, intentamos. Y después terminé no comiendo pescados, huevos y carne. Seguía 3, ¿no? ¿No es así? Que no es el mota. Sí. Y yo decía que mi nombre es Mota. Cuando Gurudeva llegó, ¿cómo se dice? Sobrenombre, surname. Nickname. Apellido. Sobrenombre. Mi apellido, para los que no saben, mi apellido es Mota. O sea, cuando llegué en México, en la policía, no está ahí, José Mota. No, este no puede entrar, no, este es muy descarado. Está en su nombre, ¿no? Ha nacido. Y cuando mientras Gurudeva estaba en 98, y Srila Janardana Maharaj, Srila Ashara Maharaj, también estábamos juntos aquí, y yo le dije a Gurudeva, mira Gurudeva, yo quiero mucho ser iniciado por usted, pero yo estoy fumando mota. Entonces Gurudeva me miró y dijo, yo sé, Prabhu, yo sé, yo lo sé, yo lo sé de todo. Entonces yo digo, Gurudeva, yo no puedo ser más hipócrita de lo que es posible, ¿no? No puedo mentir. Yo soy muy bajo, muy caído y no puedo engañar por mucho tiempo. Entonces yo quiero pedir para que me acepte como soy. Y entonces Gurudeva con una sonrisa muy hermosa, muy contento, dijo, sí, yo lo acepto como tú eres. Aquí ya estaba siendo acepto por su familia, ¿no? Bajo su guardia. Y eso ha sido mi vida, yo he sido salvo, ¿no? Y después sus discípulos queridos también muchas veces me extendieron la mano, ¿está cierto decir? Sí, me extendieron las manos para sacarme de situaciones muy malas. Y mi vida ha sido así. Y muchas veces yo me cuestiono por qué yo estoy haciendo lo que hago, ¿no? A mí mejor lavar las ollas, limpiar el piso y quedarme calladito en un sitio porque nadie va a notarme. Porque mientras uno está en evidencia con los holofotes, ¿se dice holofotes? Con las luces. Con las luces. Con las luces bajo. Reflectores, madre. Reflectores, sus errores, sus pecados, sus locuras se vuelven muy evidentes. Y sabemos que en la vida de sannyasi y la vida después con el título tan pesado, no, acharya, guru, eso es terrible. Entonces, alguien que quiera ser guru está loco. No, realmente está loco. Srila Janardana Maharaj me dijo, pero ¿por qué vas a iniciar discípulo? Tú estás loco. Hace años pregunté a él, Maharaj, ¿cómo es esto de iniciar discípulos? No, mas ¿por qué te vas a iniciar discípulos? Tú estás loco.
Y todavía Srila Janardana Maharaj huye de iniciar discípulos, siempre hace algo, ¿no? Dodge disciples, para no tener discípulos. Porque una persona en sana conciencia, ¿se dice? Está bien. Y en sana conciencia, muy bien. Sí, en sana conciencia no deseará tener discípulos para nada. Eso es un trabajo durísimo. Srila Govinda Maharaj tardó 30 años para aceptar su posición. Y decimos, no sabemos que Srila Govinda Maharaj es Dios. O sea, una personalidad como Dios, un devata, alguien superior a todos, evitaba hacer discípulos. Y hay tontos que quieren, no como fools rush to tread where Fools rush in where angels fear to tread. Yes, that's este dicho. Los tontos que apresuran a entrar donde los ángeles temen pisar. Sí, y yo he sido tonto suficiente para iniciar discípulos y ahorita estoy todo, ¿no? Lleno de responsabilidad, la casa llena, todo, Gurudeva. Eso es una porque yo no he oído Srila Janardana Maharaj. Pero muchas gracias a todos los devotos de aceptarme, dejarme hablar. Y este es más o menos lo que he dicho. También recordándome que Srila Sridhara Maharaj dijo, ¿no? Muchas veces queremos entrar por la puerta de la misericordia, pero queremos que el pobre diablo entre por la justicia. Alguien que conocemos, pero Srila Sridhara Maharaj dijo que esto es injusticia, esto es hipocresía. Si queremos la misericordia, tendremos que, ¿cómo se dice? Desear que todos vengan por la puerta de la misericordia. Y así intentamos seguir nuestras vidas, a pesar que yo no soy así. Muchas veces quiero matar a alguien, ¿no? Colgar a alguien, que sea juzgado, porque esta es la naturaleza humana. Pero nuestros gurus no tienen la naturaleza humana. Son como dioses, son como más allá de esta naturaleza, ¿no? Humana. Debemos intentar, por lo menos, seguir sus pasos. Espero que... Gracias, Maharaj. Okay. Sigue, Maharaj, sigue. Ahora trajeron, ¿cómo se llama? Bolillos. ¿Conocen bolillos? Claro, Maharaj. Sí, Maharaj. Pan, Maharaj. Pan bolillo. ¿Bolillos son de Venezuela? Guadalajara. ¿De Guadalajara? ¿De dónde? No, ¿de bolillos son de qué país? O Latinoamérica. México. Maharaj, ¿cómo eres? Qué Colombia. ofensivo que eres con los mexicanos, Maharaj. No, hay muchísimos venezolanos aquí que los venezolanos están repartidos por todo el mundo ahora. Sí, hay como 200,000 en Brasil. Yeah, there's also here we have Marumita, Kalindi, we have Saki Charan, we have Vrinda, we have Vaishnavi, and some more too. We have like 7, 8 Venezuelans here. And some Mexicans, but not so many, as more Venezuelans. Mexicans, we have Lalita, we have Shruti. Who else we have here? Just a few. And some Colombians too. Colombians, we have Hari Priya. Also we have Krishna Mohini. We have that like about
We have about 15 people here who speak Spanish, but mostly Venezuelans. El ashram está fumigado de venezolanos. Plagado de venezolanos. No, Pues fumigado. Maharaj, Fumigado de venezolanos. Maharaj, pues Srila Govinda Maharaj dijo en 2007 que los venezolanos nos íbamos a regar por el mundo, y pues así está pasando. ¿Qué? ¿Los venezolanos qué? Srila Govinda Maharaj había dicho en 2007, si no me equivoco, que los venezolanos íbamos a estar regados por todo el mundo, y pues así está pasando justo ahora. Sí, sí. Sí. When I was in Mexico, then this Shanta Maharaj came, Santa Maharaj, Santa, who was Kavi. Kavi, he was from Venezuela. Yeah. He came and he taught us all the different songs that they are singing in the Matth, and he also taught us how to make the poitas, the Brahmin thread. He came there. He spent about 1 year in Mexico. It was very nice. That was like, how long ago? 97? At least 20 years ago, 25 years ago. Yeah, about 35 years ago. Maharaj, Okay. I want to remember that you say that this meeting will be maximum in 2 hours. Maybe. Yes. So now we are going to end. Now, anyone have any questions? No matter. No questions. But we want to say goodbye to everyone. Many persons here. Anybody here come from Europe or London or Spain? I saw Sham Sundari, and also must be with her daughter, Subhadra. Mahamantras is here? I don't know. No, but his... Yes, Maharaj. Dandavat pranams. Dandavat, how are you? Estoy bien, Maharaj. Feliz de escucharlos a todos los Vaishnavas. Okay, very good. There's... And also some other devotees from Spain was there. Was Ramanuja's in Spain or no? Manuja. Yes. Yes. He's where? Kumar. Maharaj. Alicante. He's on the beach, Alicante, Maharaj. Krishna Kumar was there. Krishna Kumar. Madrid. And then, so anybody here from UK? Dandavat. Oh, Saraswati, how are you? I'm recovering from the morning Zoom Or UK or Ukraine? because it was 3 a.m. here. UK. 3 a.m. Nice. Yeah. 3 a.m. So you're there, and the devotees from London. Anybody here from Russia or Ukraine? Ananta Govinda also is connected. Who? Ananta Govinda. Dandavat, everyone. Dhanyavad. Dandavat, Ananta Govinda. Anyone there from Ukraine? Or from Russia? Sometimes would be Gorangi. I remember Acharya Maharaj would call Gorangi, but... Dandavat pranams to Maharajas and all devotees. That was Danita's voice. Moscow? Yes, Moscow. Oh, very nice. Nice. Dandavat. Dandavat. And any devotees there from Malaysia or Singapore or Indonesia? Dandavat Maharaj, Singapore is here.
Okay. Dandavat Maharaj, Dandavat Janata Maharaj, Dandavat Viveka Maharaj, Dandavat Ashram Maharaj, Dandavat Puri Maharaj, Dandavat Dandavas. Dandavat Janardhan Maharaj, Ashram Maharaj, Sri Vikram Maharaj, Puri Maharaj. Jaya Sri. Jaya Sri. Dandavat. You are in Malaysia? Yes, Maharaj. I'm in Malaysia. Oh, Madhuchandas, they're from Mexico. Sí, Maharaj, aquí estoy, Dandavats. Dandavats, pendiente de usted siempre. Y feliz de verlo. Dandavats. Others we saw from Mexico. Reverencias. Where are you? Madhavendra Puri. Madhavendra Puri. Haribol. Where are you, Madhavendra Puri? In London? Hare Krishna. Reverencias. ¿Dónde estás, Madhavendra Puri? En Valencia, Oliva, España. Valencia, España. Ay, sí. Está en Valencia. Está en Valencia. Está en Valencia. Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Cómo están todas las personas en Valencia? Muy bien. Mucho calor. Mucho calor. Pero bien. Trabajando. Chambeando. Como decimos en México. Están chambeando. Chambeando. Sí. All right. Muy bien. Then we have devotees in Mexico. We saw Madhuchanda. We saw Ishani. She's in Guadalajara. They also have Guadalajara in España. But, yeah, the Guadalajara in España was named after the Guadalajara in Mexico, I think. Yeah, right. Like Barcelona in Brazil is the same. Barcelona in Spain. Yeah, they named it in Spain after Barcelona in Brazil. And there is a Barcelona in Venezuela as well. And all right. So then there's devotees from Mexico. We saw Ishani. I don't know about Pitambar. Pitambar está muy flojo. No sé qué pasa con él. A veces no está. Por ahí debe de estar, solo que se esconde, Maharaj. Se esconde. ¿Dónde? En el Dandavat, Gurudev, Dandavat. Maharaj, Dandavat, Puri Maharaj, Dandavat, Trivika Maharaj. Pitambar, Dandavat. Dandavat. Kista Vamshi, Dandavat. Oh, Bumsy. Bumsy Bihari. Dhruvananda Prabhu también estaba conectado. Estaba, lo saludamos. Dhruvananda, brindaban Vilasini, Madhuchanda, temprano. Jai Balai Prabhu. Dandavas Puri Maharaj. Jai Balai Prabhu. Dhruvananda Prabhu. Dandavas. Jai Balai está ahí. Gurudev Dandavas. Ramananda, su familia. We don't see Jai Balai. Okay, then we saw in Costa Rica, we saw Arjuna and Vishaka, we saw from Costa Rica. Ellos son transplantados, ellos son de Venezuela, pero están allí en Costa Rica. Then we saw many devotees from Colombia. Acharya Ratna, Hridai Krishna, is Prema Sundari there also. Todos los muchos devotos de Colombia son Lias Rojas y Premalótica diría. Okay. Then also from, how about Haribandhu, is he there? Peru. Canta Krishna in Peru. Canta Krishna. Goranga estaba conectado. Yeah, and Canta Krishna, we saw his name. How about Haribandhu? Is he there? Goranga Prabhu is there. Goranga.
Goranga. Goranga, are you married? Dandavat Maharaj. ¿Estás casado? Not yet. No, No yet. not yet. Thing. And in Ecuador, is Puri Maharaj who also from Ecuador? I don't know if the Revati Didi, Jagadanand Prabhu. And what about? Jagadanand Prabhu is from Colombia, but he is living here in Srila Swami Sevadram. And what about Jita? Priyajita. 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 Yeah, Krishna Priya. Where is Priya Jita? Mayavati. Where is Priya Jita? Priya Jita está? Priya Jita, ¿estás? Quizás no, ya no. And then... Hay otra devota también de Ecuador que se ha conectado ahora, Yuvarani Didi. Okay, Yuvarani. Manda salud, Ecuador, Yuvarani Didi, a todos los devotos. Estamos también, Venezuela, ¿está Triveni? No sé. Sí, estaba. Dando pranam, Maharaj, dando pranam a todos los sannyasis y a todos los devotos presentes. Aquí estoy, Maharaj. Gracias. Okay. ¿Y Parama Karuna están ahí? No sabemos. Shamagori. Estaban allí, estaban. Okay, estaban. El No, bueno, programa no sé si de están. ellos ya comenzó, por eso quizás no están conectados, Maharaj. Sí, nosotros tenemos que correr también. Sí, Ya. Maharaj, yo tengo que irme. Ok, adiós. Muchas gracias a todos, mis Dandavat Pranamas a todos los devotos como apropiado y muchas gracias por invitarme para esta reunión tan hermosa. Haribol. Okay, adiós. Dandavat, Maharaj, Dandavat. Maharaj. Okay. Dandavat Pranam. Trivikram Maharaj, you don't need an invitation. This is home. You can join anytime without invitation, Maharaj. Okay. Dandavat. Dandavat. Dandavat a todos los muchachillos. A todos los muchachillos. Dandavat. Dandavat. Dandavat, Janardhan Maharaj. Bhagavan, Dandavat. It's Bindu Madhav from London. Govinda Madhav, ¿dónde está Govinda Madhav? No lo veo. Dandavat, Janardhan Maharaj. Dandavat para todos. Govinda Madhav, ahí está Haribandhu. Alati. Dandavat, Janardhan Maharaj. Bindu May I Madhav. speak with Bindu you? Madhav. Maharaj. Bindu Madhav from London. Actually, I got a request from Bangladesh where Gurudev has started a temple and now they are facing the fund crisis. And there are some loan already left. Gurudev bought some materials, but money was not paid. And it was the Muslim people who is now pressurizing Gurudev family to get the money. Where? In Bangladesh. Oh. So the appeal came to me, and from my personal account, I am trying to give them some money Okay. to sort it out the problem immediately, because Muslim people is now coming and passing very, very bad comments about the Gurudev, which is hurting my heart. And I am trying to put some money from my personal account to help this out.
is there any way combinedly we can take some step to sort it out, this problem, Maharaj? It's my appeal to you, appeal to everybody, those who love the Gurudev, those who love the Acharya Maharaj. It's the appeal to everybody. I don't know how to convince or talk because my heart is always crying for him. Okay. So maybe you are more experienced and you can make this appeal to everybody. Okay. They have listened. You send some message here. You can write some message. Okay, my dandavats. Now we. My dandavat to you all of us. Well. Thank you. Thank you, Maharaj. Dandavat Srilasa Maharaj. Dandavat Puri Maharaj. Dandavat. Dandavat Sasha Maharaj. Dandavat Master Maharaj. Beautiful Sunday, Hakta. Beautiful. Dandavat Srilasa Maharaj. Dandavat Maharaj. Dandavat Narayan, Nadia Rani, Dandavat. Dandavat Maharaj. ¿Podrías mandar los devotos de Dr. Hindu Madhava Prabhu? Dandavat. Dandavat to all the Acharya Vote. We got all together. Nice. My Dandavat to all. Dandavat. Dandavat devotos. Dandavat. Dandavat a todos. Madre Maduchata. Dandavat Madre Maduchata. Dandavat a todos. Pranitari. Krishna. Dandavat para todos. Dandavat. Dandavat Karyananda Prabhu. Dandavat. Dandavat. Dandavat para todos los devotos, todos los sannyasis. Dandavat, Dandavat. Gracias. Dandavat. Prabhu. Dandavat Puri Maharaj. Dandavat. Dandavat. Dandavat para todos los devotos. Dandavat Puri Maharaj. Dandavat. A todos los Maharaj, todos los devotos, Dandavat. Dandavat, Dandavat. Dandavat Acharya Prabhu. Dandavat. Dandavat everybody. Dandavat Arjuna Prabhu. Dandavat to everyone. A todos los devotos. Dandavat, Acharya. Dandavat a todos en todas partes del mundo, hermanos, hermanas espirituales. Dandavat Jai Kumar Prabhu, Ancharu Didi. Dandavat. Dandavat Hare Krishna. Thank you very much for being here in this meeting, wonderful meeting. Thank you, Praneshwari Didi, for all your assistance. Dandavat Pranam. Thank you very much. Jaya Kumar Prabhu. Dandavat Pranam. We hope to see you the next Sunday. Dandavat to all you all. Hare Krishna. Dandavat. Dandavat. Hare Krishna. Gracias. Gracias a todos los devotos, gracias por estar conectados. Una reunión muy hermosa. Esperamos que nos esperamos vernos entonces nuevamente el próximo domingo. Nuestra siguiente reverencia a todos los devotos en México, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, a todos nuestros hermanos y hermanas espirituales, nuestras humildes reverencias. Dandavat Pranam.